What's up, my people? Welcome to TBA Talk Trigger Show. My name is Sonia Odhiambo, and alongside I have a lovely, handsome gentleman, goes by the name Samambo Johannes, a social worker, community developer, and an MC. On social commentary today, we're going to talk about character development in relationships. Tell us more about yourself. Venye tu umesema, I'm a social worker, a very passionate social worker. I love what I do. And yes, community developer. I'm also kind of a corporate MC. I do a lot of things, and I just love hyping, you know, being around, like spreading joy, love, kindness everywhere that I go. That is nice. So on today's show, we are talking about character development in relationships. So tell us, what do you understand when you talk about character development in relationships? Wow, this is ini topic ingine ngori sana, naipenda sana. The first time niliona that word character development imetumika in relationship, it is ilikuwa kwa meme, unajua. So easy meme, most of the times ikitrend unashanga ni nini, so I got even curious to understand ni nini. Then later on I got to find out that character development in relationship actually means, it's a slang language to mean heartbreak. Oh, yeah, okay. Like a slang language to mean heartbreak. Yes. So would you tell us or take us through one of your stories zenye ilikuweka ukue hivi laini na mambo ya character development? Yeah, nakumbuka watu wengi hupitia character development, watu uchapwa character development huku nje, and I'm a victim also. Naweza sema mpia ni victim hapo hivyo. Nilishapigwa character development, na just kueleza kidogo. The original meaning of character development means is a process of building your personality. Unajua, na character development can be taught, or it's called taught, learned, or naturally you can pick it from somewhere. So even the occurrences videos that go through our life in a shape even our character. So in relationship, this is a very interesting topic. Me personally, I remember in 2018, first time nilipigwa character development, na ilikuwa very painful situation, because I remember there's this girl nilikuwa nimempenda sana, mazee alikuwa mama, unajua ule aswito Jaberi mwenyewe, baby umemweka hapa na hapa mazee, like anakohoa unaitika, all out, tunaenda all out mazee, just to make sure uko naye. Na majority of the character development relationship what tunachapa tukiwa kole, so you can imagine I was in college by that time. So tumedate mazee for almost a year plus na udem, so ilikuwa zile mpaka tumaza ku have like dreams, unajua tuko zile za ukishatawa sijui to have sijui 3 children, sijui takuwa sijui na watu wangapi, tajenga sijui nyumba gani mazee. Then udem mazee ka happen that alimaliza chuo mbele yangu kidogo, because mimi nilikuwa head say alimaliza mapema, na akapata job, akafanikiwa akapata job. Na kulikuwa na hii notion that dem akipata job mbele yako mazee awe sahau. Mimi sikutaka ku believe that, unajua. So tukaendelea for some time, then later on mazee sasa, because pia kulikuwa na hiyo separation, distance come through hapo hivyo katikati, lakini unajua bado mapenzi imebobea mazee, mapenzi imenoga, wewe ni kwa zile za baby mnatumia na message, sometimes you go all out mazee, unaenda kumtembelea huko hivyo. Then the moment came mazee, amisa kwenye rush character sasa vizuri, nilipo development yenyewe. So nilisikia from the friends, unajua kwa zile za unajua dem mazee ako ball, kwa zile za ni aje, na si hata amekuja toka ni visi juzi inakuaje tena leo ati mnaniambia ako ball. Mimi nikasema ni sawa tu, sikutaka ku believe at first. So nikamua, then what I do, let me take a bold step mazee, niende ni visit mali huko hivyo, just to confirm history kama ni true. Yeah, so with time mazee pia evidence ikikam through mazee ziko so concrete, ziko conk mazee. So nikamua it's about time mazee, wacha niende. So nikaenda huko nikapata ni mazee ni true. At first hata hatukuonana by the way, nakumbuka that day. So kujaribu ku call, back then unajua kwa kule unakuwa na manamba mingi mazee, so ilikuwa almost had like 5 lines with different networks, unajua hiyo time kulikuwa Airtel use nini, so main one na inakuanga Safaricom obvious. So unajaribu ku call mazee, samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
So nikajaribu kuchukua simu ya boys wangu fulani hapo hivi, nikamwambia hebu nisaidie phone. Kupiga hivi kaingia, nikamwambia basi si unitoe mali umeniweka, definitely hapo hivyo ni wapi kwingine umeweka, si ni blocklist tu peke yake. So hapo ndo nikaambiwa mazee, unajua ni aje yenyewe niko bored, na kwanza nikasema I'm pregnant mazee, na already niko married kind of mazee niliisha. The world is tough. Niliisha, the world is tough. Uni dem hata mbona tu juzi so ini ball yenye mimi pia ningekuwa tu sijui things happen, because otherwise nilikuwa naekelewa hii ball pia singejua sarai na ningekuwa nalea mtu hii mimi hata si wangu, unaona. So ikafika tu hiyo day mazee nakumbuka vizuri, nilelewa hata that's nilikuwa nasema kuna hii ngoma music ya the latest mtu anakunywa pombe, that's why I drink my alcohol, unajua, just to try and wash down the pain. So I did that mazee, siko nilelewa ile yangu proper mazee. So ilikuwa so painful, nilijaribu kuheal, bado na heal. So healing takes time, it's a process. But at least nikikumbuka tu that situation na nikiangalia what even our the youths are going through in colleges and even out here mazee, more sympathize as zingine, in as much as you ambiwa if I are a social worker, you don't have to sympathize, you empathize. You empathize, yeah. Yes. So basically when you're talking about character development, unajua sahi the youths are like stay tough, stay Taliban. Would you advise someone to stay Taliban during this time or during when facing this situation? Wakati shida ya kupata utasema stay Taliban. Taliban. Ile day utapigwa itakupata hiyo heartbreak, utajua staying Taliban is not an option. I know by that time ulikuwa unasikia, unajua most people assume kwa relationship vitu wase usema, wana assume hizo tu ni mamoha. I know venye ilikupata ilikuhit thoroughly with a thunder, right? Kabisa. Yeah. So what would you advise, ama what would you take us through the healing process? The healing process ni kitu yenye even at now me most of my clients who wanasikizia ni so heartbreak, because naelewa what I went through. Na it is so sad because people when you go through heartbreaks, I wanna say like I want a place to go to or a place to call mso wa kuwasaidia. So mimi ndio huyo hapa hivi mazee, unajua being also kind of a social worker, watu wanaanga you're the helper. Yeah. So hii ndio niko na shida yangu, nitaenda kuambia nani, unaona? So niko hapa hivi mazee, nakumbuka I had to deal with it personally. With time niliamua tu mazee ku keep my kitu moja ilikuwa inanisaidia, so niliamua tu ku keep off relationships kwanza. Nikaamua by that time there was a place ilikuwa na volunteer, so ni mimi na hiyo place mazee, ni mimi tu na job, najaribu kuweka tu focus yangu kwa books. So like nilijaribu ku design kind of a defense mechanism of my own, so that nisikue nafikiria that, but that was also not effective, because the time when these things are not there utabaki ni kama mseme ana go through nini rehabilitation process nini, alcohol addict, unajua akiachwa kidogo ata backslide. Yeah, so sometimes mtana backslide. So this is one person, for example, this is one person who has gone through thorough character development, and he or she vowed not to like get himself into a relationship kabisa. Now what would you advise this person to do if it was you? Ajieke busy, ama kuna watu wenye wamepitia character development ingine thara yenye akiona msichana ama aone mwanaume and he's like umse ananifanyia venye nilifanyiwa back then. So like someone like you, do you advise akue busy, ama tu with time ita take process pole ku-heal? One, I'll advise that utafute, seek for help from professionals like counselors and social workers, people who can help you go through that. Okay, and because keeping yourself busy at times, like I said, utafika mali uko solo, uko peke yako, utafanya nini? True. Uta backslide. Samambo, what would you like to tell our audience?
One is if you want to live longer and to learn more, lazima upite career development. Na career development si mwisho wa maisha ndugu, sawa sawa. We've seen on the news mazee, kuna so many youths wana commit suicide, wengine wanawana because of heartbreaks na vitu kama hizo. That's not the end of life mazee. So just make sure you build a healthy relationship with your partner. Then always mazee, nikimalizia, stay tuned. Love this show, the #1 online TV station, so it's always a pleasure to be here. So stay tuned, I'm sure, to this and many more. Thank you so much, Samambo. You're welcome again and again. Vile tumeambiwa, it is not the end of the road. Character development inatujenga. Stay tuned on our next show. I was your host, Sonia Odhiambo.